a jungle. You either fight and dominate or hide and evaporate. Today we meet a man who is an exact personification of these words. And in spite of his early beginnings, which were humble, today he's making moves in the industry of advertising. You want to hear his story? Come on in and take a listen. Advertising is big business, not just in Kenya, but the world over. Gone are the days when adverts were reserved to magazines, radio and television. We now literally live amongst advertisements, unaware of how much they've been incorporated in our lives and how impossible it is to avoid them. In a noisy social world, businesses are harnessing every trick and technique in branding and advertising to stand out and communicate to you. Mr. James Muriu, the founder and CEO of Samar Science and Advertising, is one of the entrepreneurs minting cash from this creative industry. Now, at Samar, we deal with printing, digital printing, and large format printing. We also do branding of offices, companies, vehicles. We also do outdoor advertisements through street poles, billboards, yes, and also in malls. Yes. Okay. All right. So what's the difference between signage and advertising? Okay, a signage is physical. It can be physical, and most of the time it can be permanent. It's mostly placed outside the business entrance or along the road. That's a signage. Now advertising, it can be soft copy, it can be hard copy like billboard, and most of the time the advertisements are temporary. They are not permanent. So you find an advert is running for a day, for an hour, for minutes, so that is advertisement. But signage, it's there until you remove it. Can you just be a businessman who understands money matters, or you have to be a creative yourself? At the time, you have to be creative. You think outside the box most of the time, because of course, if a client walks in and gives you an artwork, and that artwork cannot fit in the material that you're using, you have to use your mind for it to fit there. Yes, you have to be creative. Yes. So you also know how to use the creative software? Yes, I know. Yes. Yes. Which ones do you use? We use Corel for signages. We use illustrators for magazines. Yes. We use Photoshop. Yeah. This is called the HP Latex 370. It's one of the among the latest. And when I poked him to know the exact cost, this one is a bit it's a bit expensive, but if you're looking for the business that you're doing with it, you can't say it's expensive, because it's worth. A random figure? It's around 2.5 million. Yes. But don't be deceived. Millions was once a vocabulary too big for James to imagine he would ever own an asset to that tune. The journey has been over 1,000 steps, literally. So, kwa majina ni James Muriu, na I work for Samar Advertising. I'm a Samar Science. Yes. As a founder or a CEO, but I don't like calling myself a CEO. Yes. Because you know, I don't like putting myself in those classes, though it is good, but I want to associate myself with my staff as my colleague. So that's how we relate to one another. We are so open. That's why I don't like calling myself a CEO. Now, I was born in a village called Kiamba. Kiamba is a place called Muguga. Muguga is in Luakabete constituency, which is in Kiambu district. That is where I was born and raised. I'm second born in a family of 5. Yes, I have 2 sisters and 2 brothers. Yes, and my mom and my dad.
Yes, and that upbringing nayo pia ilikuwa tough kiasi. Yes. Why tough? What tough? Ilikuwa tough kiasi because back then my dad alikuwa anafanya kazi, but the wages zilikuwa kidogo sana. So we used to struggle a lot. Kuna wakati we used to go without food for days and nobody knew. We had neighbors and nobody knew about it. So that was the upbringing here too. It was so tough. Yeah. Then I went to nursery school at the age of 3. Nikasoma nursery school, iko a few meters from our home. Hapo, just opposite our gate. Hapo ndo nilisomea nursery school, yes. Okay. Yeah. So how was it like? Nenda shule moja? Yes. Kitambo kama wewe unasomea hii shule lazima pia wao wengine wote wangefua. So tulisomea the same nursery school. Yeah, ilikuwa inaitwa Muguga Wagatonye primary school. Nursery school, sorry. Yeah. And the primary school? Primary school was called Muguga Primary. Yes, iko bado the same area, few meters from our home. Tell me about dad and mom. What were they doing back then? Okay, my dad was working for a Muhindi. Alikuwa anafanya kazi industrial area. Alikuwa na commute every day. Anarudi home. Then my mom alikuwa housewife. Yes. Yet in spite of all the odds at home, he battled hard not to have it reflect on his academic transcripts. My performance was well. I can't say I was a bright person, but nilikuwa average. I was to be number 1, top 5. From nursery, yes, average, yes. From nursery to class 8, yes. My mom used to, hata sahi anakumbuka, alikuwa ananiletea uji lunch time na katini kale ka lunch. So akiniletea, alikuwa ananiletea kwa fence. Wengine wamebeba lunch, but for me yangu sikuwa nataka kubeba because ni uji. So of course ikiwa kwa tin unangoja mpaka lunch itasumbua hiyo bag sana. So alikuwa ananiletea lunch time. Alikuwa ananiletea kwa fence. So akiniletea kwa fence kuna times, not even one time, so many time, but nilikuwa na reject, namwambia rudi, niko sawa, because nilikuwa natoka class 9. So nilikuwa namwambia niko sawa, nitangoja niende home. But at times nikiwa na njaa sana namwambia leta na ikunywe tu hapo kwa fence hivi. Na hivi haraka nikiangalia kama wengine wananiona. So nakunywa haraka namrudishia clean na naenda nayo home. That memories sitaisahau. So tell me about, you're telling me about you having cleared high school. Pesa imekosekana ya kwenda aviation. So what did you do after that? Now after that nikaenda nikafanya language, German language. Ndio nipate scholarship. So hiyo scholarship nikafanya 6 months German. Then after that sikupata scholarship. Nikakuja yes, nilimuuzia clients. Nikaenda na yeye to all my clients. All corporate. Nikamintroduce, nikapeana account zake. So wakati over from there. So to you the name was more valuable than the business itself? The business was more valuable, but the time it's not supporting me now. I had to let go and know which one is more important to me by that time, which was the name of the company. Yes. So what was the name of the company? The company was called tulikuwa tunaita Safety Master. Safety. Not Safety Master, Safety Master. So Safety Master tukakam shorten, tukaita Samar. Yes, tukaita Samar. Yes. And that name ilikuja from my dad. Ndiye alikam na hiyo jina Samar. Because nimwambia jina tukienda progress sana, unapata watu wengine wanajiita Safety Masters, wengine wanajiita hivi. So nikamwambia hii jina we need to change. So we had to shorten tukaita Samar. Nikaenda place inaitwa Juja. Hapo Juja sasa nilikuwa naona niko another world, because umezoea maisha ya za Kayole Islands, nini maisha inaenda chapchap. Umeenda Juja watu wametulia. Sasa hapo unaona hata pressure inapungua. Unaanza sasa kufikiria, you're trying to see what you're going to do with your life now.
because ile hope ulikuwa nayo ni hiyo kazi ya Chevron, and now imekudisappoint. At what time umekuja umepick, and then all of a sudden kila mtu ameingilia biashara, imeharibika, imekudisappoint. Now uko hiyo point unafikiria utafanya nini? Yes. Kutafuta, nilikuwa na the idea I had in mind ni kutengeneza giveaway, gift items. Unaona? So nilikuwa naenda kutafuta corporate sasa. Nilikuwa sasa najibrand kama mtu corporate. Sitaki kuingia jua kali sasa. Nikaanza kuingia hizo makampuni kubwa. Kutafuta corporate. Unadungia suti. Nitakuambia venye nilikuwa nadunga. Nilikuwa nadunga suti. Sasa hiyo from my company yenye nimeuza, I had a motorbike. So hiyo motorbike sikuiuza na kampuni. Nikaenda nayo. So gari nayo nikapea babangu. After some time gari ikakuja ikauzwa, sikujua ikiuzwa, nilisikia kila kitu na nikaachana nayo yeye. Akakama kaiuza, na mimi nikabaki na motorbike. Because motorbike was convenient to me. Kukimbia anywhere town. So nikaenda nayo Juja. So Juja nilikuwa navaa hiyo suti. Navaa nini kiatu official, juu navaa jacket ya motorbike. Lakini nikifika kwa parking yako kama wewe ni boss, so hiyo jacket hautajua nimekuja na gari gani. Pen nimeona pen iko branded, I take that pen and another client, I this is what I do. Na client ananipea kazi. I used to get, nikapata clients kadhaa. Nikapata clients kadhaa kwa hiyo motorbike, lakini hawakujua nakuja na motorbike. Nikapata hiyo job, clients kadhaa wakani sustain for that season. Now before that transition, nimekuja life ikakuwa ngumu bado, because unaona sasa hiyo umepata familia. And then uko na mtoto on the way. The pesa. Yes. Sasa hiyo niko na wife, mtoto wako kwa njia anakuja na siko kazi. Ile kazi nafanya na naweza pata kazi sasa nipate pesa enough ya kulipa rent 2 months ama 3 months. Basa food nini, after that 3 months do what. So nikasema hapa nahitaji kutafuta job. Nikasema nahitaji kutafuta job. Nikaongea na dem moja, alikuwa best yangu from home. Nikamwambia mimi niko hivi na hivi najua kutengeneza signages. At that time nikamwambia signages. Yeye alikuwa anafanya kwa printing shop. Nikasema okay. Sasa tunahitaji mtu wa signage. Nikamwambia basi ongea na mdozi wako aniite. Wakaongea naye akaniita. Nairobi tu town. Hapo that is the only time nikakuwa chini sana mpaka to an extent na nimeenda seek employment, nilikuwa nasema sitaitaka kuemploy. But nasema guys it's okay because nilipata experience more in a corporate na bado nikapata ku polish my work. Yes. How long were you there? Fanya 1 year half, 1 and a half. 1 and a half. Then kuchuja now ukiwa entrepreneur, mind yako of course haitakuwa settled. You never be comfortable. So nikiwa pale nilikuwa na idea Samar, idea yangu ilikuwa advertisement. Kufanya advertisement, kufanya billboard, kufanya street pole advertising na hizo giveaways. But sana ilikuwa ni advertisement. Hizi za nje outdoor. So nikaenda nikapata, nikiwa tu hapo nikapata space CBD ndani. They were new and nobody knew about those spaces. Na wangejua wangeka immediately that time, that the same day. So venye niliziona nikiwa hiyo job bado nikaenda nikaongea na watu wa county, nikalipa, nikajipia space, nikaeka adverts. Nikaeka spaces za ku-advertise. Nikiwa tu nimeemployiwa na nikaanza kupata customers. So alikuja akajua I'm doing something else. Ulienda ukabuy space? Yes. Alafu space ukaweka nini? Nikaanza kupata, unawekanga box and then unaanza kupata customers. Wanaanza kupigia, tunaweza advertise on your space, naambia yes. So now they are paying to notice board. Yes. So not notice board, street poles. Yes. Wow. So I got the street poles in town CBD. Nikalipa county. Then sasa na ngojea customers wakaanza kukuja. They were calling me, they need to see my office, they need to see what. So walikuwa nakuja mahali nafanya kazi. Na sasa nikiwa hapo sasa nakuwa either mimi ni manager ama na manage. So nawapeleka hivi. But at the end of the day nikapata kazi. Wengine hata wanataka kujua niko wapi, they just want to see their adverts. Nikaziweka, but alikuja akajua niko nafanya another businesses
akaona yenyewe tuka agree I leave the job. Actually hata ni kama nilipewa suspension. Nilipewa suspension, akaniambia James, nakupea 2 weeks enda ufikiria whether you need this job and then you come back. Yes, after 2 weeks suspension nikaenda Juja. Nikakula 2 weeks hapo, katulia. Sasa the good thing nilikuwa nimejuana na watu sana kwa hiyo field ya branding na nini. So kama uko na gari unataka kubrandiwa, I used to be the best person to brand. Sijipigi debe, but I used to like it was in me, it was my passion kufanya hiyo branding. So kama unataka kubrandiwa anything, unataka kubrandiwa ofisi, napigiwa na watu wanaenda na wabrandia. So hata nikiwa home bado nilikuwa nafanya kazi. So after the 2 weeks nikaamua sitarudi, nikakuwa freelancer. For the rest of hiyo 6 months nikakuwa freelancer. Nilikuwa sasa nikioperate from Juja, nilikuwa na operate, napigiwa simu ama natoka Juja. Kama kuna mtu amenipigia simu na kuja town, kuna kabase tulikuwa tunakaa. Tulikuwa tunaita kwa uwanja. Sasa tunaenda tunakaa hapo. Mimi ni mtu wa mkono. Nikitaka kufanywa kazi ya branding unanipigia simu naenda nafanya. So nilikuwa naenda hiyo base. Nikafanya freelance, nikaanza sasa hiyo nilikuwa nafanya design kidogo. Sasa nikaona sitakaa kwa uwanja sana. Nikaanza kuongea na a friend of mine. Akanisongeshea kwa desk kwa ofisi yake. Nikakuwa kwa desk yake, sasa kwa ofisi yake nikaweka laptop yangu hapo. So from there nikafanya. So kwa in your heart unataka kufika job mapema. Na hiyo job ni job hauna, ni job unaenda kungoja ikuje. But unataka kufika mapema. That discipline ufike mapema, usilale, cause ukilala utapoteza direction. So nilikuwa nataka nafika mapema, unapata hawajafungua. Una have kukaa hapo mpaka 9 ama 8:30 ama 9:30. Unakaa hapo nje kwa mlango mpaka wakuje. So nikafikiria, nikaona hapana. God akikam through lazima nitafute ofisi. Now before ni transition hapo nikapata job na kampuni fulani ya niwafanyie labels za sabuni. Wakanipea job kubwa sana. Nikaanza kufanya. Nikaongea na huyu friend of mine, nikamwambia sasa niko na kazi hapa. Watu hawajalipa cash. Wewe fanya hivi, uko na material, leta tufanye hii kazi. Pesa ikiingia na transfer hiyo pesa yako kwako na yangu nabaki nayo. So tukafanya hiyo job. Wakalipa first installment, nikaanza kujibaia material zangu, tukaanza kusupply, tukaanza kuprint bado. So nikaona sasa I need to move. Sasa nimeanza kugain sasa stability tena, nikatafuta ofisi, nikaanza kutafuta ofisi. Pale niko sahihi, nilisikuwa najua hapo. So nilitembea tu, nilikuwa naambia God nipe tu ofisi somewhere si congested sana na si town ndani, nipe tu ofisi, just guide me. So nika take a walk. Sikuitafuta sana, just take a walk. Nikakuja from town nikatembea. From town ukatembea this direction? Yes, nikatembea kwa sasa the office that I'm in. Okay. Yes, and now this was in the year? That was in the year 2017 at the end. 2017. December, yes. Okay. Kuja uko na ofisi ukipenda? Nikaona ofisi nikaipenda, nikaambia God, nikaongea na agent akasema ni sawa, ofisi chukua. Ndio nikamwambia sitachukua sasa December. Ngoja January 2018. Akangoja, nikaingia January 2018. At this time bado uko 1 month. Niko sasa hiyo at that time cause hiyo job singefanya peke yangu. Nika absorb mtu mmoja, nikachukua mtu mmoja from the estate from Juja. Nikamkuja nikamfunza sasa kufanya hiyo job. Nikaanza kumuonyesha tukakuwa na yeye sasa. So nikikuja kwa hiyo ofisi tulikuja na yeye. And with this new episode of his life, he was more than ready to dive into the deep sea of business. Was the risk to reinvent himself worth it? Join us next week on our part 2 of the story to find out. I have been your delightful host, Captain Kago.